Там у нас молчание. Я сейчас приду, сейчас я просто успел немного. И сейчас скоро все будет. Почти. Так. Так, чат у нас работает, все работает. Подвигать. Это было подвигать. Это не могу, я вот носки стирал и не могу найти, короче, это. Вот. На дома прохладно, короче. Так, все. Пойду. Теперь могу к вам поближе сесть наконец-то. Так. Ух, так. Так, ну чё, короче, всем привет. Добро пожаловать. Продолжаем проходить Бэтмен The Telltale Series. Так.
Сейчас, секунду, что тут надо. Прикольно. Так, короче, сейчас я стрим надо скипнуть. Так, Чип и Дейл мы начали вчера смотреть, если что. Начали вчера смотреть с Дмитрием Спиновым по Дискорду. Кстати, надо на Дискорд зайти. Вот. Ну, не смотрели. Ну, вроде пока что неплохо. Так. Сейчас я отправлю, и мы начнем. А после, кстати, стрима будет ролик новый. Так, сейчас, секундочку. Так, так. Блин, и так пишу. Как у вас дела, ребята? Так. Вчера стрима... Вот. Так. Короче. Вчера стрима да не было, но... Не поделаешь. Вот, я тут мать положил. Пока что. Поэтому, увы, пришлось, ну, задержаться так. Короче, опять же, после стрима будет премьера ролика. Так вот, еще кое-что хотел обсудить по поводу Бэтмена. В общем, если вы смотрели предыдущий стрим, то вы знаете, что... То это... Кстати, как сегодня рабочий день, сегодня рабочий день был хороший, если что. Так вот, короче, на прошлом стриме у нас по Batman The Telltale Series произошла, ну, такая печальная ситуация. К сожалению, не смог я, так скажем, спасти Харви Дента, который... Как его? Который пингвин его чуть ли не убил. Очень жесткий момент там был. Но я, конечно, выбрал кошечку. Вот. Поэтому... Как дальше будут накаляться события, ну, посмотрим. Посмотрим, как. Так. Давайте еще отправим в Телеграм, естественно. Сейчас, Даша, я прочитаю. Сейчас, секундочку. Сейчас я отправлю. В Телеграм. Вот. Надо было мне, знаете, что еще сделать? Я только об этом только сейчас задумался. Собака коктавая, блин. Не туда я хотел. Так. Что там, блядь, хуй поймешь. Да господи. Ой, еще смс-ку надо подтвердить. Ебаный в рот. Мы видим код смс, отправьте его на его номер. Да ёбкало мане. Я уже обрадовался. Короче, я тут съел такое хранительное пирожное. Вот. Это называется оно брауни. В общем, тупо. Ну, даже не пирожное, такой торт. Торт брауни. Он стоит 200 с чем-то рублей. Очень вкусный. Я его вчера купил. Блин. Пароль еще. Ладно, я не буду этим разбираться. Ну,
Чё, ты будешь заниматься чем-то? У меня как бы летний каникул, бассейн, будешь купаться. Хожу с читами, вообще будешь нашел. Я не знаю, Даша, у меня работа. Моя работа может этого мне и не дать. Да, поздравляю тех, у кого еще летние каникулы начались. У меня, к сожалению, не будет никаких там отпусков летом. А вот мать у меня, кстати, уйдет в отпуск. Вот. Здорово, Брауни. Так, отлично. Как раз ты вовремя пришел. Так, так, все готово, так, да. Так, давайте чат-то уберем сегодня, не будет у нас сегодня чат. Какого мешаться будет. Так, открываем это. Кстати, я что-то заметил, что, похоже, у нас некоторые игры возвращаются в Steam. У нас какого-то хуя появился сталкер в Steam, вот это, который чисто, сердце Чернобыля, можно купить его снова. Вот. Похоже, ситуация понемножку начала устанавливаться, вроде как. Ну, как минимум, Doom тоже в видео появился, который не был доступен. Вот. Да? Ну да. Я заходил, не знаю, можно ли купить, но у них есть это, как его, страничка теперь. То есть до этого там вылезала какая-то ошибочка. Медвежонок Бауни. Нет, не Брауни, а не Барни. Это охренительная, охуительная хуета. Я так назарался, что у меня еще пачка чипсов осталась, но я не хочу ее есть сегодня. Так. Так, игры нет. Какого хрена? Какого хрена? У тебя какой уже эпизод? Третий, да? Да, сейчас будет третий. Так, только игра теперь не отображается. Почему? Я геймпад забыл подключить, а мы тут... Ёкармана. Я геймпад забыл подключить. Сейчас. Она сейчас не заработает, бляха-муха. Вот обидно. Ну-ка. Блин, ладно. Похож, уже игра отобразил. Все, нормально. Не переживаем, все отлично, все хорошо. Так, у меня тут крекер остался с вчерашнего дня. Так, код потом разберусь с этим кодом. На стриме. Да, не работает, сука. Придется игру перезапустить. Блин, забыл геймпад подрубить. Я парасоты. Димон, ёп моё. Ну чё ты меня сегодня расстраиваешь-то так, бляха-муха. Так. Запускаемся. Так. Здесь мы увидим с вами вроде как двуликого. А вот когда мы увидим леди Алхам, я не помню, когда она будет. Я помню, что там была леди Алхам, но вот в каком эпизоде она будет, я никогда не помню. Все, геймпад получил, да, по идее должно быть все нормально. И тем летом будем смотреть с вами конференции, которые будут в начале июня. Очень сильно жду Space Marine 2 показ. А там посмотрим. Ну, я думаю, хотя не уверен, нет. Наверное, до конца лета я не смогу. Ой, то есть до конца весны Бэтмена я не смогу довершить. Не получится. Так, велосипедение, короче. Начинаем третий эпизод. Здесь у нас пингвин будет. Сразу уже видно на превьюшке. Все, поехали сразу, что нам. Так, время потерял много. Отец сегодня звонил, он весь бухой, блядь. Я ему не стал особо отвечать, он такой: мне нужно пиво. И я ушел. Ну да, эта игра адаптируется к выбору, которого вы, надеюсь, сюжет меняется. Естественно, это понятно. Там потом статистику можно будет посмотреть. Ну, в отличие от игр Центральной больницы Готэма, везут Харви Дента, да. Пока что Харви Дента. You know, I always assumed Harvey would win, but not like this. Won by default. He's probably pissed he didn't get his landslide fair and square. Не знаю, что будет, если спасти Двуликого, скажем так, будет ли как-то меняться сюжет, будет ли он к нам там лучше или не знаю.
Harvey Но я хочу knows перепройти эту игру потом еще. why save Отдельно me? озвучку на стриме. Harvey's your Поэтому... best friend. I'm Нет, ты хороший союзник. I need you as an ally. so it all boils down to strategy then. Че у тебя, как сегодня работа была? Рассказывай. I don't think I can do this. What are you talking about? А, ушел. I don't Вот wanna see собака. Железяка I хренова. just can't, okay? I have to go. I'm sorry. Just go in with me. Женщина-шмара, блядь. И в рот It's ее okay. ебать. I get it. Это... Че, как тебе сегодня рабочий день был? Нормальный? Do? I don't Да. blame you for А, у нас that. тоже. У нас третий день уже. Что-то как-то все легко и Thanks. легко. Please, Правда, сегодня одного please. чувака, блядь, спину Don't потянуло. tell him I was here. Ебать, I don't think жесть he'd была, understand. конечно, у него там. Вот и ебано. Still reeling after Wasn't. last week's mayoral debate. With the drugging and subsequent murder of Mayor Hamilton Hill, Harvey Dent was left running unopposed. Фальконы, пидорас, не учи. Фальконы, молодак, ебучи. From his hospital bed. Жесть, конечно. Word is he's still recovering from major Так. injuries Bruce. sustained at the event. Отлично выглядишь. Looking good. А у тебя Фальконы-то уже помер? Или чё? Doesn't your Да. charm have an off button? Not that I found, no. Его убили еще во втором эпизоде. I haven't actually seen it yet. А вот Been me wrapped двуликий. up this whole Ну, пока time. что Харви Дент это. Numbed beyond belief. Maybe it's Жесть, not that конечно. bad. Нет, там жестокая сцена была. О, уж 5 Maybe лайков, heal вау. quick. А за Fine. что? За то, что мы вчера Чип-Чип и Дейл смотрели? I shouldn't get my hopes up, I guess. Oh, what have you got there? Цветы. Чипа-чипа-дейл к нам спешат. Два, блядь, мудака. Ебаных, блядь. So I see I'm not the first. Yeah, well, my mother and my secretary. Every sick boy's Нам dream. интересно, что будет, если вы вот реально One спасти было woman бы I можно? thought would visit, or Да, это по сюжету. Selena's been Это a по лору no-show. так будет, то что какой-то там, хоть его спасешь, не спасешь, мне кажется, у него ебало такое и будет. Ну, понятно, но, может быть, он как-то будет лучше относиться к этому. Потому что, типа, хотя бы попытался. Надо, короче, будет перепройти, все. Еще будет стрим по этой игре, перепройдем позже. Второй эпизод? Нет, не, вообще полностью игру заново. С другим выбором. Да ты хоть свои-то выборы, блядь, запомнил? Да, только один. Хорош, блядь. Ну, блин, ну игра-то классная, хочется пройти. И опять же, если выбрать перепройти Бэтмена Архам Найт или это, я бы лучше это выбрал. Мне это больше нравится, чем Архам Найт. Поэтому тут все легко и просто. Every news station is showing it. I tried to warn you, Harvey. I know, Bruce. Can I say I was stubborn? Everybody У меня paid тут for it. конфетки еще есть. Hopeless, Bruce. Helpless. Couldn't do anything. Thing would have just beaten me to death right there in front of everyone. He Выключи wanted to- телевизор, надоел он мне. Hey, thanks. What they did to Hill, to the moderator. I have to live with that. But you heard them up there. The Penguin and that maniac on screen. Ah, this isn't over. I need to stay ahead of them. They're trying to cause discord. They're after me. They're not gonna rest until all the names are crossed off their list. I can't just stand aside and let that happen. The Tonight speech they'll Тут know видишь, какая what to хуйня, say. если даже спасти как-то этого чувака, женщину-кошку 100% победит на нас. My assistant is on her Вот, way to pick это me очень up. сложный выбор, блядь. With the election, I was able to talk the hospital into releasing me early. Not that they're too happy about it. All the doctors keep telling me to take it easy. But how can I? Stay in the chair. Мне вот Бэтмен Архам Найт, ой, Бэтмен Архам Сити не поносил двуликий, да он какой-то лошава там You был should просто. probably listen to the doctors. They know what they're talking about. Yeah, well, I've been a very good invalid, Bruce. Don't worry. I can't afford to take it easy right now. Come on, you do the same in my position. Which is why I won't even try to tell you to not look into those tapes. I know how much you loved your father, Bruce. I know that debate was hard on you, too. Finding out your dad drugged Esther Cobblepot, Hill admitting to having both of them killed. It's a lot to process. I'm sorry.
Just because I keep reliving it doesn't mean you Похоже, want to. все начинало восстанавливаться. Я He was простил. just hiding who he really was. Не знаю, посмотрим. Вроде что-то идет процесс какой-то. Look, I realize what a terrible friend I've been. Вроде нихуя. I was so focused on the campaign. I thought distancing myself from you was the only option. I'm sorry. Thanks, Спасибо, Harvey, I Хабен. appreciate that. I'll make it up to you. What is that? О, Batman, сигнал Бэтмена. Coming from near the GCPD? That's one way to get the guy's attention. And look, Ты это I should видел? get going, Harv. What, already? What else do you have to do? My assistant won't be here for another hour. I have a date, actually. What? Why didn't you say so? Well, don't keep a lady waiting on my account. I do want to hear all about her later, though, all right? Да уж. Выглядит, конечно, Харви ужасно. You rest up, Harv. Thanks, Bruce. Batman The Telltale Series. Вот самое начало пошло. Сочек прям. Unit 6 in pursuit of suspects westbound on 15th Street. Is it the children of Arkham? Can you confirm? Negative. They're taking shots at us whenever we get close. Understood. Stay on them. We'll think of something. Сейчас Бэтмен прилетит. Сейчас, подожди Hang in немного. there, all right? Oh, they knew we'd be there, Jim. We don't have enough officers to deal with this. Look, everyone's stretched thin. I'm doing what I can. Вот он. I have to go. That light has a bat on it, Jim. You give me a number to call, I'll rethink my methods. I'm just glad I got your attention. I didn't have a lot of Шо конфетку скушать. So, here we are. Хорошая Конечно. идея. Bad idea. I'm impressed. I have good ones every now and then. I'd rather have you arrested than come to you for help. But the truth is we're desperate. I'm calling a truce. Just for tonight. Bring me up to speed. Right. Renee Montoya, one of my officers. The one who tried to shoot me. I know, but hear me out. She's trying to clear her name after those animals manipulated her into killing Falcone. She's supposed to be on leave, but she got a tip on the children of Arkham's chemical stash, went rogue. She's out there alone, and I can't spare anyone to back her up. I told her to wait, but this is personal. Я думаю, тебе сказать то, что это перепротивы Телтейлского That's Бэтмена. what I like to hear. These children of Arkham are everywhere all of a sudden. Where the hell they all come from? I never heard of them before. Then that debate. You want answers? Ask Oswald Cobblepot. Cobblepot? I'll bring him in for questioning. Gordon, this is Schultz. Over. Gordon here. We got a problem with the mayor, sir. What happened? Is he okay? I don't know. We lost him. He took off and left us behind. Christ, one more crisis I can't deal with right now. We've got to keep both Montoya and Dent safe. Somehow. I'm on it. Я этим займусь. You there? Ты здесь? Конечно, здесь. Launch the drones. I need eyes on this. Здорово, Геймс! Это Бэтмен от The Telltale Series. Who are you talking to? Третий эпизод You got a whole team or something? начался практически. A friend who can help us. That friend got a name? All right, patching you through to R&D in Wayne Enterprises. Дмитрий Животное на месте, кто меня звал. The first model was Димон only звал. for visual surveillance, but seeing how you use them at the skyline, Который пидорас вонючий. an audio feed as well. Какой нет, после Microphones are Димона. incredibly sensitive. They can pick up sounds from up to 500 yards. In some cases, you'll even be able to hear through walls. Nice work. Thanks. I'll talk to you soon.
Any idea where they might be? Montoya's car was spotted crossing the bridge to Arkham Island. Could be where the handoff is happening. What about Dent? Probably headed to his acceptance speech. They just left the hospital and we lost sight of him. Ну-ка. Barrels of this stuff to transfer. Not a big window to unload all of that. They said they wanted it done tonight, so it's gotta be done. You wanna argue with them? Be my guest. You just keep an eye out for that cop. Nobody move! This is the police! Get her! Где красота? Headed to the construction site. Паша орден. Whatever men you can spare after Dent. О, уже 6 лайков, заебись. I'll round up what officers I can. Лаваш остался, And да? I'll prepare myself too. I know this is risky, Batman. Just be careful. Эпизод 3. Unit 6, requesting backup. Corner of 15th and May. Называется он «Новый мировой порядок». We got a major disturbance here. Several armed suspects on the loose. Тёмыч пришел снова. Тёмыч, блядь, когда долг отдашь, заебал. Так, мужик. О, начинается махач. Так. На. Опа. Опа. Тёма, да. Ну там на заднем фоне. Артём. Артём Сергеевич Пушкин. На, блядь. Тёма охуенный пацан. На. Ну-ка. Ну. Ой, вот это жесть, вот это жесть. О. It's over. Drop the gun. Look, I promise I'm not gonna shoot you, okay? I used to think you were a threat, but I was wrong. We both have much bigger problems right now. I'm sorry. Can you forgive me? Those guys had me pinned down. Good. You should be sorry. Every time we meet, you're pointing a gun in my face. Yeah, right. Okay. А вы дружите с Тёмой? Пока долг не отдаст, нет. Причем нормальный пацан, но, сука, деньги не отдает, это бесит. Давненько же там деньги. Несколько месяцев. Вам всего-то долг-то там 200 чем-то тысяч надо дать. Ну, почему-то их не отпустил. Нихуя, что там за крики-то? Кстати, ты видел, Дмитрий Спинов, это тизер эти коуды новые, которые показали? Я тизер не видел, но видел этот постер, типа. А там тизер, короче, там появится Соуп, Гоуст появится. Да, только при чем там призраки, я не понимаю. Так как Гоуст это призрак, ёбаный в рот. В Modern Warfare 2 поиграй и узнаешь. В этот тизер, блять, вложили больше денег, чем в саму игру. They seem to be getting info on the GCPD's whereabouts. Not sure how. I need an update on Harvey. Дорогая, только единственный минус игра будет слишком долго будет стоить. Mr. Dent, what did you do to him? I said get back in the car. There's more of them coming. Ёпарасота. You'd better get down there. On my way. Какая жесть происходит.
блядь, что случилось? Ебать. Я не понимаю, куда дальше ходить. Self-defense, he says. New mayor's pretty tough, turns out. Killed one of those guys attacking him with his bare hands. Dent did that? Guess the fella's lucky Dent got to him before you did, huh? You have something to say, then say it. We all know how you operate. You like to see them hurt, don't you? They're not dead, but they wish they were. Is this Я не понимаю, Даша. Можно по-русски. We got our asses handed to us. They knew you were coming. How? We've been using a secure channel. You saying we got a leak? Gordon to command. Anyone there? Можно по-английски? Нет, по-немецки. Я немецкий учу в школе. It's been compromised. The children of Arkham are listening in on the GCPD's communications. Извиняюсь. Так. I'm gonna look into this. I'll let you know what I find. Да это по-любому Дэн сделал, блядь. Кто еще мог? Все так напряжно, прям жесть. Bruce? The GCPD's been compromised. The children of Arkham were listening the whole time. How? That's what I'm going to find out. Alfred, I'm sending over evidence of some kind of encrypted communication signal. It's coming up on my screen now, but I'm afraid it looks like a bunch of gibberish to me. I need to go to Wayne Tower and look into this. Get me Lucius on the line. Yes, right away. If the public finds out the police aren't able to communicate... It'll cause a panic. Just what the children of Arkham want. Mass chaos. That seems to be how the Penguin does business. I have Lucius on the line now. Bruce, are you there? I'm looking at this data Alfred sent me. It's messy. I have to know what the children of Arkham are doing. How fast can you decrypt? It's a tough one, but I should have a Блять, crack какие же solution. долбоебы в доте попались в команда, ебаный в рот. Да. Already on my Просто way. конченые нахуй. Так, возвращаемся в нашу башню. Башню Уэйна. Башню Уэйна 7:30. Ну, 7:29. Ладно. Almost there, Lucius. I'll meet you down in the lab. Some aspects of the children of Arkham surveillance are worrying. Great. Bruce, Chairwoman. I didn't think you'd be here. I used to look to Thomas for guidance in hard times. Must seem silly. After everything that's happened. You know what they say about old habits. Your father, he was wise beyond his years. And Martha. Ладно. She was such a delight to have around. I've been called in for an emergency board meeting. I wasn't told about it. You weren't invited, Bruce. You are the topic of discussion for the board. They want to decide what your future at this company will be. Ну-ка, откроем начисы наши. Начисы. Похоже, он выбирает ни одного выбора. Yes. This company is bigger than any one individual. We have to keep Сейчас. this handle. Блять, она не подает. Makes sense. Logistically.
Почему? It's a cowardly move to look good for the press. Блядь, я не могу. I wasn't expecting you to roll over so easily. Я не открываю. Bruce, I've got something. You need to get down here. Now. I worked with your parents for years, and neither of them gave any indication of foul. Сейчас, ну-ка. How could you have ever known? О, открыл. Воздуха много набралось. Ну, блядь, полпачки. Пачки всего. Где бы чипсы? Спасибо, спасибо. Вот, смотрите, какие чипсики. I mean what I said before. На часы. Families like ours need to flock. Хуя часы, блин. Perhaps now more than ever. На часы. Head down. I don't want them to make a decision. Да мне похуй, хуя часы. I'll come find Здесь you. еще соусы какие-то. I'll be right down, Lucius. Чего? Чё я понял? Ничего не понял. Понял? Нихуя не понял. Не, начался классная тема. Открыть. Секретное появление. Что-то я не понял, подожди. Не, ну знаете, какая классная вон тема. Артём что-то хулиганит. Артём охуевший, блядь. Когда долг отдаст, нормальный будет пацан. Ну да. Или когда он вообще должен был 300 рублей отдать, но уже проценты накапали. Нормально. Вот еще один такой, смотрите. Здесь уже видно? 3000 должен. Угу. Все, отправляемся куда? Вниз? Вниз, да? Цветная фотография. Бэтмен. Не, Бэтмен здесь крутой. Вы смотрите, какая чипсина. Ну ладно, это не чипсы, это начос. Охуенные. Скажи уже, наверное, хочешь попробовать, да? Прям. На. Нате. Здесь. Вам понравилось. It's good to hear she's still in your corner. Spying on my conversations again? Hey, I'm looking out for you. There have been whispers that the board was going to take action against you. If you lose the company, Batman will take a massive hit too. I know the cave is well equipped, but all of this is owned and paid for by the company. It doesn't matter what the board does. We'll be fine. I'm not going to let anything get in the way of what we're doing down here. Try saying that when you can't Постараемся. access this wing anymore. Right Не, now, смотрите, какой finding чипсы out how the большие. children of Признайся, Arkham уже spies on the захотел police is кушать. more important. What have you got? It's Wayne Tech, Bruce. As you know, Wayne Enterprises is a Да какая разница, кабиков нет, зато это начос. Начос вкусный. Особенно если обуть сырный соус. Бля, ебать, возьмешь. Такая в банке продают сырный соусы. Именно. Так накапаешь. Но у меня его нету. И прям. А мне знаешь, Димон, какой соус нравится? Я его, короче, только в кинотеатре встречал. Он, короче, называется, по-моему, аджика, что ли, какой-то. Аджика? Ну или не аджика, подожди, блядь. Овощной соус какой-то. У них продается там в кинотеатрах, блядь, охуенный. Ой, не знаю, не встречал даже. Лучше, чем сырный намного. Сырный я использую для наггетсов, например, и для вот начоса. Ну, нет сырного соуса, к сожалению. Я не люблю соус. Почему? I'll have Alfred warn Gordon. The GCPD needs to get rid of their Wayne Tech devices. Smart move. Завтра выход снайпер лет 5, я знаю. Ключи на игру дорогие. I've encrypted our access. I can fortify it, but it's going to take longer to force them out of the system. The question remains, how did the children find out about the back door in the first place? They shouldn't have been able to find it, not unless they knew what they were looking for. When the cops raided the manor, they seized every computer belonging to Wayne Enterprises. Mayor Hill must have given them to the children of Arkham. Так, самое главное, геймпад не убираем из рук, но жду кнопки надо тыкать.
Сейчас я могу I'm пока gonna keep хоп, working так on this взять. Children of Arkham business. See if there's a way to shut down their access entirely. We'd better lock this stuff down, just in case. Вот такая чипсы, а вот такие чипсы стоят, сука, 100 рублей ровно стоят. Пойти обновление и спрячьте свои технологии. Это где? Подожди-ка. Здесь? Ooh, what's this? Something I'm still working on. Some new armament to assist you in the field. There's only so much you can do on your own. But it's not really ready yet. Я пробовал использовать соус в сухариках, и они кислые. Поэтому я отказываюсь. Она пробовал соус в этих, как у триковочки, наверное, или в кириешках. Там вроде как соусы появляются. You've been busy, haven't you, Lucius? Что у нас тут? Not sure I'll ever get the first one back from Selena. Wonder if that's the only thing she stole. Большая чипсина, большая. И вкусно пахнет. Так, что такое у нас здесь? Смотрите, какая-то карта. Бальтаран. Так, а что нам делать надо, подождите? I always wonder why you had a table that could hide itself. Guess it's coming in pretty handy now. Trust me, it was much more paranoia than precaution. Well, Tiffany's really taking after you. And Luke, stubborn as always. I think of what Gotham has become, and I think of them. They give me all the reason I need to work with Batman. He's the only one that will truly protect them. And he will, Lucius. Always. Looks like another invaluable piece. Ну что я должен... Я не понимаю, пан, что здесь написано? Видите, внизу непонятно, что написано. Что за вата, блять? Сейчас посмотрим, что еще здесь можно делать. Пока что... Нихуя. Так, ну-ка. Newly elected Mayor Harvey Dent gave a rousing speech late last night, refuting claims that the children of Arkham were gaining control in Gotham. Despite his run-in with the masked group on the way to the event, people are still hopeful that Mayor Dent can pull through on his campaign promises. Who are the children of Arkham really fighting for? Я бахнул, Who is посмотрите Batman на него. really protecting? Because it's not us. It's time that we, not masked vigilantes and violent fringe groups, fought for ourselves. I will fight every day for Gotham. And I ask that you join me. We are proud citizens of Gotham. And this is our city. Next up, we speak to Commissioner Grogan regarding increased security measures citywide. Триковочки внутри был соус. То ли лук с сыром или с перцем. Не знаю. Короче, в Стиме бесплатную игру раздают Бомбер Крю. А что это загадка? А там вроде про самолет что-то. Так, ну я чуть не понял, я вроде все сделал, да? Что мне тут надо еще? Я не. Не-не-не. Не-не-не. Не-не-не-не. Ни в коем случае. Че, угорать, что ли, нахуй? Боб. Ага. Ну, триковочки, там много соусов. Есть тартар. Есть этот. Ну, кепчик обычный Хайнс. И что еще? Я не помню, что еще там. Что-то надо еще, видите, тут. Так, ну-ка. О, он про... Ебать, вы видели, глюк был. Все. Спрашиваю. Looks like Regina's headed to my office. I should go. А мне нужно и все. Я иду. Заберите с тобой флешку. Не, опять же, без соуса эти начосы не такие вкусные. Когда их ешь, кажется, как будто немножко такие сырые. Хоть и пачка стоит 100 рублей, ну, так вот.
Now get out of here. Regina doesn't like to be kept waiting. Так сказал, убирайся отсюда. Ну ладно, уйду. Уйду и не вернусь, блин. Убирайся, бляха-муха. Ага. Посмотри, прикольно как. Ребят, давайте... Что там у нас? Lord of the Rings Галум обзавелся датой выхода 1 сентября. А, ну тогда люди в школу не пойдут тогда. Будут в этого Галума играть. Галум ебаный. Любишь Соул. Чё? Любишь Соул? Стар. Может, Тактал? А не. Стартал. Нет, Тактал нормально. Я его и с огурцами так пробовал. Так нормально. And that name is exactly why we're in this situation. This isn't a request, Bruce. I asked to slow all this down, but the press release is going out as we speak. There will be a public event in the morning where you will formally announce your resignation. I'm sorry, Bruce. I tried to fight for you. The board believes this is the only logical course of action. Well, you should have fought harder. The board would have listened to you. They'd already made up their minds. I did what I could. You have to trust me on that. Ну, уже 5 человек смотрит, фига себе. Еще в Fortnite будет 3-й сезон. Там не только 1, 2, 3, но и 3. Да, в Fortnite вот. Офигеть. Что там будет? Ничего интересного? Уже 6 лайков, нихуя себе. По-моему, самый успешный стрим по Бэтмену Telltale'скому пока что. Вот это да. О! Ах ты. Отказаться. Иди в жопу. Я ненавижу этого мудака. Какое холодное приветствие. Блин, сколько буду так? Ну, так втащить ему с локтя прям к зубам. Это же натурально пингвин, блин. Это не, а, нет, это не пингвин, это сучка, блядь, крашеная, блядь. Конечно, это пингвин, это кто еще может быть? Я говорю, это же не пингвин, это сучка крашеная. Из-за него. Из-за него двулики сейчас будут. Из-за него он, блядь, Харви Дента чуть не убил. I'm afraid we need you to leave the building immediately. We'll have your personal effects sent to you. Congratulations, Bruce. I couldn't be prouder of you. Alfred. Oh, how sweet. Graduation present? Surely we could let him take us along. Oh, Bruce. А кто собака? Ну смотрите, что он творит, сука. Ну что он творит-то, блядь? Пингвины отличаются от толстых живот с плавниками на руках. Нет, это пингвин. Ударить его. Давай. На! Понял. Давай. Снова ударить его. На!
of my office. Let's go. С моего кабинета. I'll go fetch the medic. That's very kind of you, Regina. Thank you. Сегодня я закончил Front Mission 4, сейчас я узнал их налоги в серии, хотя... это игра, я понял, какая, которая получает отрицательные отзывы. Происходит через 6 лет. После Front Mission 5 и до 44 лет. Событием Front Mission... понятно. Вроде как, а логика нет. Не, ну видел, как он сколько его на, я жгу. Just stay out of it. Don't go near it, and they won't be able to connect it to you. It's not that easy. Lucius, I need to know there's someone I can trust on the inside. I'm here for you, Bruce. I've always been here for you, not them. If I stay, I'll have to stop working on our side project. That means no new tech, no repairs if you need them. I could keep an eye on things for you. Let you know what they're up to. Feed you what information I can. Идем работать со мной. Work for me. It won't be what you have here, but at least we can keep pace on the new bad tech. I'll go and gather what I can. Так ты бы мог положить для человека животным. Нет. Пингвин злодей, Даша. Он злодей, ебаный в рот. Это опасный мудак. Из-за него человек не погиб. Его надо бить, убивать. Он... Опа. А что такое? Bruce Wayne will speak on the issue at a press event tomorrow morning, where we'll learn more about his decision to step down. More on that in a moment. I still can't believe it. Which part? I wish life were easier for you, Bruce. It's just one thing after another. I don't know. Having it easy sounds a little boring. Perhaps that's why you never take a vacation. Lieutenant Gordon, he said there's nothing to be done about Oswald Cobblepot. All his records are spotless. He needs proof to dig further. Penguin's slippery, all right. With the children of Arkham accessing Wayne Tech, I have to figure out what their next move is. Так, давай посмотрим главный экран. Как тут у нас дела? Bring up a searchable network of all possible electronic traffic related Да, to Wayne. побудем искать. Ой-ой-ой. Arkham are in our system. All of this is potentially accessible. All of this? Lucius was very thorough. It means that they could have eyes and ears into almost everything in Gotham. Just like Batman. They had access to the GCPD, we know that. The real question is what else they'd be interested in. Filter for possible targets based on known Children of Arkham activity. Так, что такое? Давайте посмотрим. Patients committed to Arkham going back 20 years. A rather extensive list. With my father's signature as the transferring. Блин, ключи упали. Security footage. Хорошо. These date back decades. Много желтых точек. It's real. Сейчас разберемся, сейчас, Даш. Ну знаю, что чувак с желтым галстуком, этот злодей, этот урод, блин. Давайте дальше. Мария. Мария, не Мария, Мария. Мария, это у нас Соник Адвенчер. Deceased 2 weeks before the election. Давайте нажмать. Мысли слушай. No, Yes, I know it takes time, but... Statement of the century, considering I've got at least one of my guys in the ER. Yes, just please let me know when it happens. The children of Arkham aren't going to wait on us. Ну как получилось даже спустя 3 года.
It's impossible to tell if the children of Arkham А что с ней не так? Я просто знаю, что игра вроде как говно, но я не знаю почему именно. Мэл Сью и Марина Сью. Я слежу за сюжетом. Not yet. Предупредить? I've seen enough. Ну ладно, хер с ним. Keep an eye on this, Alfred, and have Lucius look into it as well. We need to find a way to lock them out. Ладно, предупредим Харви. Опа, и машинка перекатывает в красный цвет, видите? Предупреди Харви. Все. Не Хауля Квина, а именно Харви Дент. Его нам надо. У него, посмотрите, какая чипсина хорошая. Мария. 18:07. Oh, Mr. Wayne, welcome. You can go on in. I'm back. Yes, that's right. The back tire. I'll need a rental in the meantime. Ну-ка. Harvey? Back here, Bruce. Take a seat. I'll be right out. Oh, come on, not today. Stop. It has to stop. You need some help back there? No, I'm fine. Что-то здесь нечисто. Что-то здесь нечисто. As good as it's gonna get. You know, Bruce, I've been looking forward to this my entire career. The day Harvey Dent takes his official portrait as mayor of Gotham. And he looks like this. О! Жесть. Ебать мясо, да? Вообще пиздец. Это же как надо так ударить, чтобы отпечаток то остался? Причем тут ударить? Это ожог. Такой ожог сильный. Конечно. Не, ну понятно из-за этого, как он фонарем же его ебнул. Ну да, там. Ну это вообще пиздец, конечно, просто. Вой, фу, блядь. Children of Arkham jumped me. God, it's only getting worse. It's out of control. I can't stop it. I heard Batman showed up to help. Yeah, too late. Harvey Dent does everything by the book, to the letter of the law. But that isn't working. Sure it is. He's turning things around. Barely. Он начинается превращаться в двуликого потихоньку. Now are you gonna fix this mess? Simple, easy. Curfews after dark. Check. Harvey, snap out of it. We all need to snap out of it. Ебать. Sorry about that, Bruce. I guess I got a little lost there. Probably not getting enough sleep these days. Давай иди хвачусь, срочно. Way you're behaving. It's not healthy. Yeah, I have a guy's number. I'll see him as soon as I have time. Mr. Dent, the photographer's ready for you. Thank you, Deborah. I'll be right out. Темная личность. Тебе отвратительно. Ну, представь себе получить такой ожог, ебать, смотреть на него. Ну, он даже себя как-то загреминил на него, так скажем так. Загреминил. Загримировал. Ебаный ты в рот, блядь. Да блин, он мне тяжело выглядит, тем более, когда я вижу Харви Дента. Когда он двуликим-то станет, непонятно. Уже? Ну, пока не особо видно. See you around, Bruce.
Самое интересное, я спросил у него, тебя спас Бэтмен? Он сказал, да, но было слишком поздно. Даже несмотря на то, что я его не спас, когда выбрал, он все равно типа признался, что Бэтмен хотел его спасти, но не получилось. Охуенно. Так. Bruce? Have you seen today's copy of the Gazette? It just arrived a moment ago. It seems Miss Vale has been talking to some very interesting people. People the Batman would like to find. Do you think she would be willing to help you? She may be the only lead we have on the Children of Arkham's leader. Vicky might end up giving Bruce Wayne the runaround. After all, a reporter rarely reveals her source. But an interview with Batman, that might be enough to sway her. After all, it did work with Mayor Hill. I can't afford to waste time with Vicky. Let's offer her a chat with Batman. Good idea, sir. Can you scramble the line? Right away. Vale. I saw your story in the Gazette this morning. I want to talk. Who is this? Я Бэтмен. I didn't realize that Batman was a fan of my work. Didn't say I was a fan. Ну, есть да и минусов, но какие там минусы-то? Сюжет говно, графика ужасная, музыка херня. Геймплей неинтересный. Not sure I would have made it out of there otherwise. I'd say I owe you one. Даже Стоп Гейм делал обзор. Я не смотрел. Deal. Так. Павк Кобал. Вот. 19-15. Wasn't sure you were gonna show. Gotta admit, part of me thought it was a prank call. I said I'd be here, didn't I? Good to know. So, Batman. I'll skip the obvious question. The children of Arkham. Бывает, когда музыка ужасна. Да, есть. Ну, это МГС курильщиком. И от самого создателя МГС. Создатель? Кодзима, что ли, понимался? Он же создатель. The children of Arkham have done horrible things. They're a symptom of a larger problem. The corruption in Gotham. They exist because they see an injustice. Sort of like you, then. Their message is picking up traction, especially since the interview. I need to know everything they told you. Does no one read anymore? It was a lot of posturing and grandiose monologuing, really. We're going to purge the city of corruption, sort of thing. Not great from an investigative standpoint. Конечно, бывают игры, где музыка говно. Например, Need for Speed Run. Там музыка фигня. А вот Need for Speed Most Wanted 12 года и Rivals музыка была отличная. I'm not sure you know who I am. Vicky Vale, reporter. I'm paid to sell papers. Where did you meet? How did they contact you? Yeah, okay, I'm gonna stop you right there. I'm not selling out a source. Not even for Batman. The circumstances of that meeting are confidential. Just like this one. I'm sure you wouldn't want me telling everyone how to get a hold of you. The children of Arkham heard you too. They don't deserve your protection. That's not up to me to decide. I have to remain unbiased. Something you should learn to do. What does that mean? I'm talking about Bruce Wayne. I still want to believe he's a good guy too, but with the information that surfaced, everyone's angry. Everyone wants him to answer for what his family did. Everyone, except for you. Why haven't you gone after him yet? No way he just slipped under your radar. But so far, no action from you against him. Bruce Wayne is innocent. He's not responsible for what his father did. Maybe not, but he still benefits from it. All those people suffered so that he could prosper up in that mansion of his. I don't know if you have some connection with him. Maybe there's more to this story than I realize. You can't ignore the facts.
Какая разрабатывала МГС, уже помогал. Ну, может, хуй знает, не знаю. Вообще без понятия. Я вот, например, ем начос, очень вкусный. И у меня все четко. Believe me, I'll make sure Bruce Wayne's debt is repaid. Gotham will be glad to hear it. Thank you. Good luck with the children of Arkham. I'll be sure your message gets out. Please, Miss Vale, think what you want about Bruce Wayne. But I need to find the children of Arkham before they hurt anyone else. You're right. You upheld your end. God, I could lose my job for this, but... Here. This is where we met for the interview. Я оппонент МГС на PS2, причем сильно. Да? Угонь PS2 выиграл, видимо, а игра когда вышел, хер знает когда. И нам надо на встречу направляться, я как понимаю. Железнодорожное депо 2055. Опа. Everything's dark, quiet. It's empty. No sign of the children of Arkham? They may not have gone far. Not for the moment. Means I have time to see what they've been up to. Just be careful. We don't want any surprises. I'll continue monitoring the drone feeds from here. Thanks. Go and have a look around. Осмотреться? О, это долго будет. There's a body here. Likely the work of the children of Arkham. Сейчас я знаю, что делаю. Воды налью и продолжу. I'm gonna look around, see what they've been up to. Так, ну что, будем расследование делать? Вышел в 2019 году, вот анонсируют в 2017. Понятно. Короче, хуйня одним словом. Давай посмотрим труп. He's been dead for a while from the looks of it. One of the children of Arkham. Loyalty doesn't get you much with these people, does it? Seems strange. There's something else. О, He was свет shot от dead пули. center, twice. Executed. It outlived his usefulness, I suppose. This man's veins. They look like Montoya's veins after she was drugged, only they're so much worse. The same drug from the debate. I feared we hadn't seen the last of it. There's no puncture mark here. No entry point for an injection. So, how did it get in his body? Так, надо посмотреть. Капса. They've been referencing the map. Whatever they're building must hinge on it somehow. This depot is pretty centrally located. Так. Таймер. Что тут у нас еще есть? A detonation device, but it's disabled. They must have intended Но лучше самому сыграть. The timer is set for 27 Надо minutes сначала ее and 13 купить. seconds. The Посмотреть. numbers aren't moving. Doesn't seem to be counting down yet. This is how they were timing their route. Alfred, what stations are within a 27-minute train ride from this depot? Looking into the transportation database now. Sir, there's just one. Mercy Street Station. It's one of the busiest places in the city. Thousands of people go in and out every hour.
Так, давайте посмотрим, что тут еще. Есть с химикатом бочки какие-то. Что? Химические что-то. Вещество. This solvent increases dermal permeability. Looks like they ran out of the absorbing agent. Something spilled here. This is the drug they've been using. Refined. It's the same as the one given to Montoya and Harvey. Так, а что если это... Вот. Не туда. Должно ли как-то работать? They've altered the drug so that it can be absorbed through the skin. Как сходится, не сходится, интересно. The drug is being modified here. They're changing it. Тут еще есть. Вагонетка. This train car has been modified. How do you mean? Clearly the holding tank. It's empty. For now. Так, looks like some kind of sprinkler system. Doubtful they're planning to put out fires. The train car is their delivery system. Maximum coverage. Так, там еще что-то было. Так, ну вот это можно связать вместе с картой. А купить не получится у нас. Ну, ключ только если брать. Зачем вот надо? With a drug that can absorb into skin, it will affect hundreds of people at once. They're loading the modified drug into the tanks on the train cars, dispersing it through the sprinklers. The timers are set to go off just as it rolls in over the crowds. We aren't prepared to contain something of that scale. Releasing a drug like that in so populated an area would be devastating. They could infect the entire city if they had enough. Good thing you reduced their supply at the construction site. Thankfully, there wasn't enough of the chemical to mix with the rest of the stockpile of drugs. There's a train coming. Take cover. Опа. Леди Алхам. If I'd known you were gonna make me lug this thing myself, I would have worn more comfortable shoes. Just add it to the list of your mistakes. Must be why you didn't come through on your last Твоя кошка? Нихуя себе. We're down to our last few barrels since Batman screwed up the transfer. We'll have to make do, I guess. Димон, как думаешь, у меня тиммейты долбоебы сейчас? Не знаю. Я не вижу игру. Мне надо игру посмотреть. Ну как ты думаешь? Ну как его? Нет, не долбоеба. Ну сейчас посмотрим. She's got more of that absorbing agent. She must have a good reason for being there. Looks like she's working with them again. I thought they were after her. Yeah, me too. We're done here, right? Not yet. No. There's no part 2 of this. I got what you wanted. I'm done. You might as well come out, Batman. I know you're here. No way. I did not bring him here.
I honored our deal. Oh, I know you did. But now, you're loose. Вот тварюга. Surrender. Unless you'd like to see firsthand what a critical dose looks like. She joined poor Esther Copeland. Death might be preferable. Go ahead, do it. Dark night. So noble. Thanks for nothing, Bats. Твою мать. Train's ready. Move out. Отлично. Отлично. Ты видишь. Вот падла. Заебись. Ну-ка, вот так вот. Сейчас прицелиться надо. На. Давай, тысяч. Заебся. Ahead of yourself. I decide when this ends. Ни хрена себя. Нормально. You have to face the truth sometime, Batman. You can't protect Gotham from itself. They lit the fire. We're just here to stoke the flames. Just like the other liars. Да, я забрал у Borderlands 3 в 5. Завел новый аккаунт и использовал VPN браузер. Вот падаю, он как, знаете, как Бестролк. Леди Алхам. Да что ты, блядь? Да. Хорошо ранили. Давай. Уеби. Давай. Отлично. Ебать. Какой. Вау. Вот это жесть. Ни хрена себе. Ну, завтра будут другой голос давать, кто вот опять же в России недоступно. Меня кошка спасла. Hang in there. Don't pass out on me. Come on, Bats. Should have gone after. Shut up. I'm gonna get you somewhere safe. Just stay with me. Ну так, видите, бывает так. Чуть ли Бэтмен не погиб. Хватило Селины. I know. Come on.
Бейся. Ну чё, вы будете задеваться секс? Stay here, okay? Just don't move. Thank you, Спасибо. Selena. Don't thank me yet. Shit. You're lucky you were wearing that suit. You know that was stupid, right? What? Showing up at that train depot. Taking on their leader alone. Repeat after me, Bruce. I am not invincible, and painkillers do not solve the problem. You weren't gonna take them down on your own. Хорошая. I'll be sure to keep that in mind. Suddenly so agreeable. А в ковтике отдать, да? I don't think you're getting very far with a shoulder like this. Yeah, great. You can stay here until morning. Feel like I owe you anyway. That's twice now. You just keep adding things to my list, don't you? Selena. I told you I don't like owing people. Probably best to lie low for now anyway. I don't want the children of Arkham finding this place. I had it handled, you know. With their leader. I had a plan. I wasn't there to save you. I thought you'd gone back over to their side. You thought you were gonna take me out, did you? Well, if I had to. Good luck. Бля, ты That was gonna be кошка my какая-то ticket out странная, here. бля. One last job to get the goons off my back. So much for that. Thanks again, Bats. I'm sorry I messed things up for you back there. I know. I'm used to it anyway. There's no such thing as a fresh start. О, кошка. Look who's back. Hey, little one. I don't think she likes you. Yeah, well, you've got most of Gotham behind you on that. Well, not most. Maybe half. Just trying to be optimistic. Бля. Cut it out. Вот все, иди отсюда. Уберите этого кота безмозглого. This really hasn't been your week, has it? You think? I lost my company, my reputation, and I find out my father was... Just like everyone else. They've all got something to hide, Bruce. Every last one of them. Even the so-called good guys. There's always something. So what is it you're hiding, Selena? All kinds of things. Come on, Bruce. Even you have your secrets. Those things you hide from the world. Are you saying you don't trust me? I'm saying I probably shouldn't. You're a good man, Bruce. But good men don't lie with thieves. I know what I am. No noble intentions. Just the thrill of breaking what they say can't be broken. Knowing there's no safe I can't crack. That's not all you are. I think that's just what you want people to believe. You put a lot of faith in someone who doesn't deserve it. I've stolen from corrupt jerks like Hill, but I've taken plenty from good people too. For what? Some shiny new toys and a crappy apartment on the edge of town? The high is nice, but it wears off. Then you look around and see nothing. So you get back out there. Try and chase that feeling down. You're not alone, okay? I'm here for you. Опа. Thanks, Bats. Че, не будете целоваться? Да блин. Поцеловать. Поцеловать. I was hoping for something more than that. Секас! Давай секас!
Давай. Целовать. Давай. Да. Да вот, да. I'll make it up to you. Do I have to do all the work myself? Or are you gonna undo this for me? Сека! Давай. Я, наконец-то. Открывай это все. Давай. Давай. Потихоньку. Ну, открывайте. О, отлично. YouTube со мной забанит, хуй на этот YouTube забейте. Давай. Ну, разуйся ты до конца. Да хуй тебе, блядь. Блин, жалко. Почему? Игра же интересная. Ну, ладно. Хотя, не, ну так-то тоже на самом деле неплохо. Секс был хоть какой-то. Ну и все. А, еще не все. Ой, какая ночка у меня была. Hey there. I'm starving. Not quite what I was looking for. I think there might be bagels in the fridge. Ну, в холодильнике должны быть рогалики. Надеюсь, вы рогалики любите? Пойдет. А с чем? С сгущенкой? Что такое? Сейчас, секундочку. Мозга. Bruce? Morning, Alfred. Oh, thank goodness. I was worried. I hadn't heard from you. I didn't know what happened. If you were... I am an adult, Alfred. You don't have to keep tabs on me 24/7. Well, when your job involves fighting masked villains at 2 in the morning, then yes, I think I do. I always fear the day you don't come home, Bruce. I know, Al. Where are you, anyway? I stayed at Selena's last night. Oh. Well, that certainly explains it. You got something to say, Alfred? I'm not judging you. Sounded like you were. I wouldn't dream of it. While you're there, this might be a good opportunity to learn more about Miss Kyle. After all, we really don't know anything about her. See what you can find lying around, if she's trustworthy. I trust her, Alfred. That's all I need to know. If you're sure, at the very least, you can find that grapple gun of yours. Right. That might be harder than you think. She doesn't share your love of organization. Yes, well, I'll see you back at home, Bruce. Ну, хочешь, чтобы мы домой? Зачем надо холодильник, надо зайти? Холодильник. Vacation spots are just marks on her burglary checklist. Открыть. At least she's got the essentials. Пакет рогаликов. Looks all right to me. Nothing growing, at least. Кто это? Harvey. Hey, I brought breakfast. Can I come in? I don't
know if that's such a good idea. Just for a minute. I really need to talk to you. Остаться в укрытии. If you want me to go, I'll go. But I have to get this out. Bruce? What, Seriously. What are you doing here? Have a seat, Harvey. No! I don't need to sit down. I just came by to check on Selena. What, with your pants off? Без штанов. Back off, Harvey. Don't touch me! I thought I would come here and... So stupid! God, I should have known. I should have known that you would do this to me. None of it was real anyway. God, how could you ever think it was? What are you talking about, Harvey? You two were never a couple to begin with. But you knew! You two done. You want something, you gotta say so. Nobody's responsible for your hurt feelings. Причем, блядь, долг отдай нахуй. He will not be able to protect you. And I don't need him to. Just get out of here, Harvey. What Конечно. happens when the children of Arkham come for him? You think you won't get caught in the crossfire? You can't stop them. He can't. I believe Selena asked you to leave. Not that easy. Leaving. Harvey couldn't get me to do it either. I'm not going anywhere! I'm sorry. What the hell is going on with you? Up till now, Harvey has been weak. He's been afraid. Oh my god. This is the monster they all know that you are. Embrace it. Нихуя себе. No. Oh God, this is what you wanted to see, isn't it, huh? The freak! Harvey. Yeah. All right, now you've got 2 seconds. Or what? Harvey won't be pushed around anymore. No, he's gonna make them pay. Everyone who thought they could hurt him and get away with it. Starting with you. Both of you! You're gonna pick that up. All right, fine. You want to fight? Let's go. Good! Да. Вот он драться хочет. Воу-воу-воу! Ты чё, Харви, блядь? На друга нападаешь. Can't play favorites. They both deserve it, one way or another. How about we flip for it? This isn't funny. No, it really isn't. Bruce, looks like you're first. Selena. No! I don't want to hurt you. This isn't... They turned their backs on you. Он нож сейчас возьмет, блядь. Harvey, put the knife down. Selena! He's gonna hurt someone. You know we can take him out. Have you lost your mind? Избить его. Last warning, Harvey. You walk out that door right now and I don't have to hurt you. No going back now. Finally showing your true colors, huh? Нихуя тебе. Oh, God. Please. I don't want to be alone, Bruce. Please, not with him. I can't. Oh, God, I can't listen to him. Who are you talking about? There's no one else here. It's no one. It's just me. My fault. Harvey, don't. Bruce, I don't think we can help him. Not on our own. It's just me. It's
think maybe you're right. There's nothing we can do for him now. Let me call someone. I'll go. I know I messed it all up. You don't have to go off with your tail between your legs. I'm sorry. I'm so sorry. Harvey! Ну такая залупа. So much for this place. I'm not gonna stick around and wait for him to come back. Thought it would be a while before I had to move again. You're just gonna take off. Where will you go? I don't know. Not a lot of apartments in Gotham with this kind of private access. Ugh. Maybe I'll live on a boat. Kidding. Yeah. That means you too. We won't go far. Don't worry. You should come stay with me. I don't know. There's plenty of space. Alfred could set up a guest room for you. I'll think about it. Так, что такое? Great. Я там бабка добрая, блядь. I'm supposed to announce my resignation at a Медведь порвет нахуй, блядь. somehow try to appear happy that Oswald Cobblepot is taking my job. Sounds like an opportunity. How do you mean? They screwed you out of your own company. Бабуля, мне, короче, надо приготовить пирожки с летсплеями. Давай быстрее готовь. So use it. Она тебя нахуй пошлет, да и все. Бабуля, пошли меня нахуй и приготовь пирожки с летсплеями. Let Gotham know he's a part of the children of Arkham. Exactly. You better get going. I've got some packing to do. The offer still stands. Sounding better and better by the minute. Ну, сисянда у них, да, хорошая, я не спорю. I'm sorry about all this, Bruce. We've prepared a brief damage control statement to make this easier. After I introduce you, all you'll have to do is read what's on the teleprompter. And then I can take it from there. Got my little coronation speech just waiting. And please, Bruce, try to be on your best. Да не получится сделать этого пингвина, надо ебашить, ебашить, ебашить. А потом делать техники. I know it's unfair to ask this of you, but please. Right now, your reputation, your entire legacy, depends on your cooperation. Get through today, and I can help you. I can convince the board to bring you back. It might not be CEO, but it will be something. I haven't had a say in any of this, and you expect me to cooperate? I won't do it. This is about more than just your ego, Bruce. It's in everyone's best interest for you to gracefully step down. Bruce, what's your opinion of the Shiner? Regina wanted me to cover it up with makeup. She doesn't think it looks very deep. Да тебе правильно синяки нужно ставить. Пингвины, что What the moral high ground looks like. Mr. Cobblepot. All in good fun, honestly. A thrown punch is just water under the bridge. Right, Bruce? Boys are just being boys and all of that. No hurt feelings, I'm sure. I don't know, the black eye's a good look for you, Oz. Really? Yeah. Shows off just how delightfully punchable that face of yours really is. Bruce! It's time. Bruce, I'm Так, going to introduce you. вон ему фингал набили. Вот надо ему вот это, чтобы потом вместе с этим Каблпоутом, с этим пингвином, мы пошли там в подвал, в какое-нибудь темное место, чтобы он нам посветил фонариком. And thank you for being here. Wayne Enterprises has always taken its role in the community very seriously. Isn't it funny? How everything I said to you in the park has come true. Me, taking everything that's yours. And that's not even a punchline. No, dear heart. Not even close. No one's gonna follow you around and take pictures now. It'd almost be sad if
You were so bloody handsome. You're just a pawn, Oswald. And everyone knows that pawns are meant to be sacrificed. Perhaps. But at least I get the joy of watching your shocking and surprising descent first. This is just a first step towards making things right. Soon enough, it'll be Cobblepot Industries, Cobblepot Medical, and Cobblepot Tech on tops of buildings, and you, Waynes, will be what you should have been all along. A forgotten footnote. Cobblepot will come to mean the future of Gotham. What the Waynes built would not have been possible without the Cobblepots, Oswald. I suppose you deserve it as much as I do. Bloody right I do. Glad you're coming around to my way of thinking. Oh, I forgot to mention, I did some digging, and you know how old Hill admitted he had your mom and dad killed? I found out why he did it. Oh yeah, and I'll tell you the story, but only if you say, pretty please. It's quite the page, Turner. I'm sure you're just dying to hear it. I don't need to know why. Hill had them killed. That's all that matters. Well, I certainly didn't expect that. But suit yourself. Now you'll never know what part your mum played in it. And now, Bruce Wayne would like to say a few words. Remember, enjoy yourself, Bruce. After all, you never know how much time you really have left. I've been asked here today to lie to you, to regurgitate a script prepared by the company, all to hide the fact that I have been forced out. But I won't do that. I will not lie to save face. One moment, folks. Try that again, and I'll call security. My father wasn't the only one involved in this corruption. Mayor Hill and Carmine Falcone. It was a system designed for their gain. Dodging the blame isn't gonna do you any good, mate. Security! Step back, Mr. Wayne. That was quite a show you put on, Bruce. My apologies, folks. Please forgive me, Mr. Wayne. Everyone. I, for one, completely understand his behavior today. Nice statement. The press seemed to eat it up. I rather enjoyed it myself. We can talk about it later. Later? No. This needs to happen right now. It's not an easy thing, seeing something you've Dropped your pen. That's not... Your very self being taken over by another. I should know. I'm sure some of you remember the You feel that? beauty of Cobblepot. That's the drug taking hold of you. Now it stands Don't fight it. How could you? Retribution, Bruce. I think it's time you knew my real name. I am. And you already know the Penguin. Look at him up there, taking everything that should belong to you. Mocking you, the smug, insignificant bastard. Ёпарасоте. Because none of them know who he really is. They wouldn't believe you if you told them. And if we could just get one more round of applause for Вот our это ебать жесть. man of the hour, Bruce Wayne. Ouch, someone's a little touchy, it seems. It would be so easy to get rid of him. Who else will deliver justice? Жесть. Эпизод 3. Новый мировой порядок. Вот так вот. Ну и все, конец. Помогли ли вы? Ударили вы Освальда? Ну, не так много его ударило.
Конечно, было 90%. Давай следующий. Нет. Ну, не хватит на сегодня. Да, финал был заебись. Нормально. Ты чё, сука, блядь? Нет. Какое уже время уже дохуя. Сейчас спать надо уже. И сосать дальше. Не, ну молодцы. Конечно. Финал у них жесткий был. Кто бы мог подумать, что какая-то Вика, блядь, Вики станет лидером, охуеть. А я потом позже, я, конечно, вспомнил. Нет, ну если он, конечно, его и забьет сильно, то пингвина ебаного будет заебись. Не знаю, кстати, насчет завтра, что будет, не будет. В пятницу там будем в кенгуру играть. Это уже точно. Да пошел ты нахуй со своим кенгуру, блядь. Кенгуру хочу. Классная должна быть игра. Да, сука. Кенгуру. Заебал ты нахуй. Кенгуру. Я хочу играть в кенгуру. А потом, что у нас там? Потом выйдет у нас только Diablo Immortal. И до 10 июня ничего не выйдет, потому что там выйдет новая игра только от создателя The Dark Pictures. Которого хуй как поиграем мы, ну, что-нибудь придумаем. Ну и все. Такой. Так как-то будет. Анкиру не хочет с тобой играть, он пизды даст. Ну правильно, он же это боксер. Боксер кенгуру. Ну а что там? Там больше нечего. Игра 27 мая только на новинка выходит. Димон, тебя Паша зовет, ты чего, заметил опять? Я не знаю, наверное. Но я бабку слышал, как она кричала. Ну, в отличие от Life is Strange, у Telltale Games эпизоды куда короче идут. Life is Strange чуть не по 2 часа у разработчиков идут эпизоды, а тут около часа. Где-то, ну, часа полтора примерно. Ну, может, этот эпизод был чуть подольше, чем предыдущий. Может быть. Не знаю. Все, продолжаем. Так. Следите за поручением Бэтмена. Хорошо. Блядь, у меня теперь не очень ладно. Хер с ним. Я говорю, это кино. Ну, коротковатое кино. Короче. В общем, что, на этом тогда закончим на этом стрим. Прямо сейчас выйдет ролик про Звездные войны. Можете его посмотреть. Идет он там, по-моему, 13 минут, что ли. Ну, там не больше 15. Вот. И насчет завтра стрима пока не знаю. В пятницу уже поиграем что-то из новинок. Поэтому на сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. А я пойду, наверное, ложиться потихоньку спать. Сейчас я публикую видео. Ну и сейчас Какая публикую. Там, наверное, где надо. Вот. И все.